ओम श्री परमात्मने नमः. गीताभ्यासे 16-19. तानहं द्विषतः क्रूरान् तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्. पदपाठः. तान् अहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु. पदपाठः. क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु. वाक्यांशः विश्लेषण. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः. अहं तान् द्विषतः क्रूरान् नराधमान् अशुभान् संसारेषु आसुरीषु योनिषु अजस्रम् एव क्षिपामि. अन्वयशः शब्दाभ्यासः. अहं तान् द्विषतः क्रूरान् नराधमान् अशुभान् अजस्रं संसारेषु आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि. अहम् अस्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनं. तान् तत् सर्वनाम पुल्लिङ्गं द्वितीया बहुवचनं. द्विषतः द्विष् धातोः शत्रुविशेषणं द्विषत्. अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया बहुवचनं. द्विष् द्विषं अप्रीतौ टू हेट टू डिस्लैक टू ग्रज. अदादिः द्वितीयगणीयः उभयपदी सकर्मकः अनिट्. क्रूरान् क्रूर क्रूएल् विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया बहुवचनं. नराधमान् नराधम विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया बहुवचनं. नरेषु अधमः इति नराधमः. सप्तमी तत्पुरुषः. नरेषु नर ह्यूमन् विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं सप्तमी बहुवचनं. अधमः अधम लोलियेस्ट् विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं. अशुभान् अशुभ विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया बहुवचनं. न शुभः इति अशुभः न तत्पुरुषः. अशुभ एडजेक्टिव्. इनॉस्पिशियस impure dirty foul opposite of शुभ. शुभेनाशुभेन वोपायेन. Enemies fair or foul. That is the meaning of this book. Unlucky, unfortunate. संसारेषु संसार पुल्लिङ्गं सप्तमी बहुवचनं. संसारः course passage, the course or circuit of worldly life, secular life, mundane existence, the world. न सतत् पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति. This is from Kathoपनिषद. असासः संसारः. This is from Uttar Ramcharitam. Also Malvikaग्निमित्रम्. संसारधर्मो भुवि किं सारमामृषसि शंसाधुना शुभमते. This is some अश्वदायन. परिवर्त्यनि संसारे मृतः को वा न जायते. This is from Panchatantra 1.26. Transmigration, metapsychosis, succession of births. Worldly illusion, different meanings. World is the general meaning applicable here. Asurishu, Asuri विशेषण. स्त्रीलिंगम सप्तमी बहुवचनम. आसुर एडजेक्टिव. आसुरी फेमिनिन. असुरस्य इदम अन् opposite of दैव. belonging to asuras, belonging to evil spirits. Asuri maya, asuri ratrihi, like that. Infernal, demoniacal, asuram bhavamashrita. This is from Bhagavad Gita 7.15. And then it says, for a full exposition of what constitutes asura conduct, see Bhagavad Gita 16:7-24. Eva avyayam, only. Yonishu, yoni. Strilingam, saptami bahochanam. Yonihi, masculine, feminine. You, ni, unadi, 4.51.
womb, uterus, vulva, the female organ of generation, etc. But here, the most appropriate meaning applicable here seems to be form of existence, yonishu, as Manushyoni, Pakshiyoni, Pashuyoni, like that. Form of existence. Ajasram, Ajasra Visheshanam, Napusakalingam Prathama Ekvachanam. Ajasra adjective, not just ra. As per Panini 3.2.1.167. Jasirnay Purvaha, Kriya Satyatye Vartate, Siddhanta Kaumudi. Not ceasing, constant, perpetual. Ajasram, indeclinable. Ever, constantly, perpetually. Vruthaiva Sankalpa Shatair Ajasram. क्षिपामि क्षिप धातोः लटि उत्तमपुरुषः एकवचनं क्षिप क्षिपं प्रेरणे टू थ्रो टू सेंड टू मेक फ्लाई तुदादिः षष्ठगणीयः उभयपदी सकर्मकः अनिट् अन्वयार्थः ओवरऑल में अहं त्वान् द्विशतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् अशुभान् अजस्रम् आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि. I cast forever those hateful, cruel evildoers in the world, the vilest of human beings, verily into the demonical classes. Chando Vishesha. Tanaham dvishata kruran ashtakshani shata kru etesham matraha eka dve dve samsareshu naradhaman ashtakshani naradha etesham matraha एका द्वे एका क्षिपां मयस्रमशुभान् अष्टक्षाणि श्रमशु एतेषां मात्रः एका 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 आसुरीष्वेव योनिषु अष्टक्षाणि वयोनि एतेषां मात्रः एका द्वे एका तृतीयपादे अपवादः अन्यथा अस्मिन् षोडशाध्याये 19तमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः. Swadhyaya, notes of self-study. As said earlier, for the common people, more so for those who suffer the atrocities of the Kruraha, it is hardly any solace that the cruel evildoers will suffer living later lives by being born in the demonical classes. The real solace would be when the cruel evildoers will suffer in this life itself. Actually, the phrase Asurishu Yonishu prompts me to think which Yonayaha are Asurya. Actually, all cats are Asurya since they subsist by hunting. Even among aquatic species, sharks are Asurya, but not the dolphins. Yonayaha, as of the hare, the deer, are not Kruraha, so they are not Asurya. But they are Nicha Yonayaha. As such, all Yonayaha other than Manushya Yonihi are Nicha Yonayaha. Being born a human is a privilege. It must not be wasted by indulging in Asuri Vritti. One may also deliberate on why one indulges in Asuri Vritti. An interesting analysis has been there in Dhyayato Vishyan Pusas Sangasteshu Vajayate Sangat Sanjayate Kama Kamat Krodho Vijayate Krodhat Bhavati Sammoha Sammoha Smriti Vibhrama Smriti Bhramshat Buddhinasho Buddhinashat Pranashyati. It all starts with being interested and involved Dhyayataha in mundane affairs Vishayan. How does one transcend being involved Dhyayataha in mundane affairs Vishayan? A couple of verses that readily come to mind are ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते रसपापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. One who acts by dedicating actions to Brahman and by renouncing attachment, he does not become polluted by sin. Just as a lotus leaf is not by the dirty water around. मनमना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसयुक्तोयम आत्मान मत्परायण.
Focus your mind on me, Manmana Bhava. Be my devotee, Mad Bhaktaha Bhava. Be my worshipper, Mad Yaji Bhava. Mam Namaskaru, bow down to me. Engage your mind in this manner, and regarding me as the supreme goal, you will come to me. This Gita Abhyasa is for studying Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachhedaha, Vakyamshaha Vishleshanam, Shabdabhyasaha, Chando Vishleshanam. As studying Gita, the study details Anvayarthaha and Swadhyaya, that is notes of self-study. This study is Swanta Sukhaya. For self-contentment, glad to share. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamast.